எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ரஜினி சார் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சா எடுத்தவொடனே பார்க்கறது வந்து பாஷா படம். ஓகே, நீ பாஷா ஆக முடியாது. பாஷா ஆகிறதுக்கு முள்ளும் மலரும் ஒன்று நடிச்சிருக்கணும். What are the funny social things that you face when you are being an actor? இவங்க தான் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ வந்து எல்லாருமே இவங்க ஸ்டேஜ் ஏறும்போதோ இல்ல இன்டர்வியூ போகும்போதோ if you had to say that எங்க நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க இந்த வேலையா பண்ணணும். அதாவது நீ இவ்வளோ கேவலமா பேசி அசிங்கமா பேசியா உன் ப்ரொஃபைல் பிக்சரை பார்க்க வைக்கணும். உன் வீட்டில் பார்த்தா எவ்வளோ கேவலமா நினைப்பாங்க உன்னை பத்தின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு. It does matter. Following does matter. And இப்போ வந்து I've gotten more of a name because of the following. Comments படிச்சேன். ரொம்ப hurt ஆயிட்டேன். I wanted to make. There were a lot of comments. இல்ல my step. என்ன அவ குரங்கு மாதிரி பண்றா, என்ன இந்த ஸ்டெப் எங்க போனாலும் இங்க தான் இருக்கா, கொஞ்சம் அடிக்கி வாசி சொல்லு. When I'm 30 years, when I'm not 30 years, cut please, cut that part. So when I'm like 50 years old, நான் யோசிப்பேன், ஐயோ I should have taken some more time with that thing. ஆனா self doubt எல்லாம் அது how many times I've spoken to you itself about it. And correct, we've spoken a lot about so much it, about but that. what do you do to push that away? Or because this, why I'm insisting on this is that a lot of actors go through this, and I feel if we can share something, it will be really what do you do? I will let Kanna answer that first then. For me, see, இது வந்து ஒரு டைம் வரைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது if you think we actors don't go through this whole bouts of self doubt or questioning, you're wrong. We all go through it, but it's all about how we deal with it. We handle பண்றோம்ங்கறத. What is your mechanism? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இதுக்கு கரெக்டாக இல்லையோ, மேபி நான் வந்து ஃபைட் கற்றுக்கணுமோ, இல்லைனா வந்து டான்ஸ் கற்றுக்கணுமோ, இல்லை நான் இன்னும் பாடி பில்ட் பண்ணணுமோ, இல்லை இன்னும் க்ரூம் பண்ணணுமோ, இந்த டவுட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் இல்லைடா அப்படின்னா சரி வேறு என்ன அப்படின்னா, சரி மோட்டிவேஷன் என்ன பண்ணுறது, மோட்டிவேஷன் வீடியோ பாரு, மோட்டிவேஷன் கோட்ஸ் படி எல்லாம் நைட்டு வேஸ்ட்டாக தான் போயிருக்கு. ஓகே, ஒன்றும் எதுவும் ஞாபகம் இருக்காது. இதே ஐ வாஸ் லைக் இப்போது எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ரஜினி சார் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சா எடுத்தவொடனே பார்க்கறது வந்து பாஷா படம். ஓகே, நீ பாஷா ஆக முடியாது. பாஷா ஆகிறதுக்கு முள்ளும் மலரும் ஒன்று நடிச்சிருக்கணும். தட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். It's a journey. யா, அது பார்க்கும்போது தான் எனக்கு வந்து இப்போ எல்லாருமே எடுத்தவொடனே என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்படி அவருக்கு வந்து அப்படி கேட் ஓப்பன் பண்ண மொமெண்ட் ஒன்று இருக்குல்ல, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில படங்கள் இருக்குது. இந்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சு தான் இங்கே வந்திருக்காரு. நம்ம டைரெக்டாக அங்கே போய் அந்த 18வது கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்குறீங்களா, வெல்கம் டு கோடீஸ்வரன் அப்படின்ற மாதிரி கோடியை தூக்கி கொடுத்துருவாங்களான்ற மாதிரி இருக்குது. அது நடக்கவே நடக்காது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனை சால்வ்னு நினைக்கிறேன். இதை யாரையும் ப்ளேம் பண்ண மாட்டோம், எதுவும் பண்ண மாட்டோம். தென் இதுவுமே புரிஞ்சது தான். பல நைட்டு தூங்காமல் யோசிச்சதில் புரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இது. அது என்னை பயங்கரமாக புரிய வச்சது. இல்லை, இது வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு, அதில் வந்து இது ஒரு பேஜ், இது ஒரு சாப்டர், அவ்வளோதான். That's how I see it. It's very nice. A lot of like very quotable moments I'm trying to get. So like Dhoni says, process is more important, and it's always a journey and it's the process. I think one way of dealing with all of that whole questioning is understanding that it's part of the process. No, I'm excited to know about your process and waiting time and how will you deal with it's actually very similar. So on the kashtapadrathu, there's a lot of interviews on YouTube. If you go and see podcast level interviews, some of the most இப்போ ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆக்டர்ஸ் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. they've gone through it, really gone through it. அது வந்து கொஞ்சம் if you listen to it knows that there's two ways to put it. There's misery loves company, but there's also like strength and solidarity. So and the strength and solidarity, when you look at it, they've gone through it, avanga they've done it and they've made it here, means what is to say I won't do it. So I listen to that. I listen to other people's struggles and how their success and the result and the exactly and the Baasha moment. Exactly. Confidence from it. That's a nice way. It's a very very important thing. And for me this is a very personal thing. I'm very strong in my faith. So if I'm very low, I'll pray or I'll go to church. My grandmother's faith in me is
amazing. தினம் வந்து கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, I have prayed you will get a movie, படம் கண்டிப்பா வரும். That's so sweet. It's like she's like 85 years old. That's amazingly sweet. Like a different generation. She's watching me do like all of this stuff and she's so proud. அது வந்து is a big motivation for me, truthfully. I want to share this. நீங்க சொன்னதுனால I want to share a moment. I've had these moments where I question myself, like I come from a slightly different background where, like I said, I was kind of like 95 plus வாங்கி ஸ்கூல்ல நல்லா படிச்சு நல்ல engineering college போய் everyone around me is like engineer working for Microsoft, Amazon, and then you suddenly go through நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் லைஃப்ல. And I've had those moments where I said nothing's working in my way, nothing's going my way, maybe I should just quit. You wouldn't believe it, 2 times it happened. Okay, முடிச்சிட்டு நான் யோசிச்சுட்டு வெளில போறேன், எங்கேயோ சடனா ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்றேன். And then he came and said, bro எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ, அந்த படம் பார்த்தேன் சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ, ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் பிக் ஃபிலிம், எனக்கு சீக்கிரம் நீங்கள் அதை பண்ணணும் அப்படின்னும் போது எனக்கு அவன் கண்ணில் அந்த ஹாப்பினஸும் அவன் அதை பார்த்து ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கானுமோ எனக்கு ஒரு ஹோப் வந்தது. நம்ம ஜெயிப்போன்னு எவனோ ஹோப் பண்ணிட்டு இருக்காண்டா, நீயே ஹோப் பண்ண மாட்டேங்கிற. Someone's hoping that you will win there, why can't you hope for it? I was like, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு, ஐ லிட்டரலி டோல்ட், நீங்கள் சொன்ன இந்த அப்ரிசியேஷன் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, ஆனால் எனக்கு தெரியுது. பிகாஸ் ஐ வாஸ் திங்கிங் ஐ ஷுட் கிவ் அப், பட் யூ ஆர் கமிங் தேர் சேயிங் ஐ அம் ஹோப்பிங் யூ வில் வின். எவனோ ஒருத்த ஹோப் பண்ணும்போது நீ என்ன ஹோப் பண்ண மாட்டேன். தட்ஸ் ஒன். another thing happened right before வெளியே போகல. I was like, dude, 6 years ஆயிடுச்சு, I need to go move on. And then you wouldn't believe it, I'm getting a text on Facebook from a college friend. Okay. His name is Sriram Sridhar. Thanks Sriram. And then he suddenly texts in, honestly he was an acquaintance in college, like அவர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருப்பாருன்னு தெரியும். ஹாய் ஸ்ரீராம், ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, சூப்பர், ஆல் தி பெஸ்ட். அப்படிதான் இருக்கும். அதுக்கு மேலே நாங்கள் ரொம்ப பேசினது இல்லை. we were just Facebook friends, you know how it works, we were acquaintance. He had no reason to ping me and remember me. Suddenly he pings me and says, நாங்கள் எங்கள் சியாட்டில் ஒரு படம் பண்ணலான்னு இருக்கோம், டேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் சொன்னார், நான் ஏடியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல, he's also working for Microsoft, எனக்கு நீ தான் ஞாபகம் வந்த, ரோல் பண்ணுவியா அப்படின்னா. நான் வந்து ஏன்டா பண்ண மாட்டேன், ஏன் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு பண்ணுவியான்னு கேட்குறேன். சரி யார் நினைக்கிறேன், விவேக் சார் ஓகே சொல்லிட்டாரு, நீங்கள் நடி பண்ணுறேன், ஏன் இந்த டவுட்டு, ஓகே அப்படின்னா. தென் ஐ தாட் டு மை செல்ஃப், நான் there is no connection, there is no reason. He யாரை வேணாலும் சொல்லிருக்கலாம், அவனையே கேஷ் பண்ணிருக்கலாம், but he thought of me. Then I realized, even when you think nobody is rooting for you, there is someone out there rooting for you. Okay, so don't lose that hope. There is someone hoping that you would make it. Do it for them. Like, you hold on to it, not just for you, but also for all the other 10 or 15 people who are hoping that you would win. I think those are the small things. Every time I feel low, I just close my eyes and say, like, every time someone said I'm going to win, because நான் ஏன் very sweet ன்னு சொல்றேன்னா, to hear someone wake up and say every morning say that உனக்கு இந்த படம் கிடைக்கும்ங்கிறது is a fantastic motivation, to know that someone's rooting for you. இன்னி கூட எனக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து I'm rooting for you, so every time I see that it fills my heart. So all those jeevarasigal who are out there rooting for all of us like us, thank you so much. But yeah, great. I think this is part of the struggle. The funny side of it, what are the funny social things that you face when you are being an actor? Among the Kashtangal Aayiram, இவங்க தான் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ வந்து எல்லாருமே இவங்க ஸ்டேஜ் ஏறும்போதோ இல்ல இன்டர்வியூ போகும்போதோ, if you had to say that, எங்க நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க hook step man. எனக்கு அந்த hook step ரொம்ப பிடிக்கும். It's become muscle memory for me. I will do it. ஆனா ஹேட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்த உடனே எனக்கு ஐயோ, imagine this, no, இவ இதே பண்றா, வேற ஸ்டெப்பே தெரியல. I'm like, I have learned ballet and contemporary for 10 years, எனக்கு ஸ்டெப் தெரியும், இந்த ஸ்டெப் தான் எல்லாருக்கும் வேணும்னா நான் என்ன பண்றது? Do you also ask do people also ask you to do the hook step when you go for a 1-year-old kid's birthday party? I have not gone for a 1-year-old kid's birthday party, ana everywhere I go there. Everywhere you go. They ask me. Imagine, you know, ஒரு ஃபார்மலான okay, apart from this, like let's say, like இப்போ hook step விட்டுரும், அதை தாண்டி like what is the hook step இல்லாம the social media news இப்போ வந்து I think நம்ம ஸ்கிரீனிங்ல பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஸ்கிரீனிங்ல பார்த்தப்போ கூட கட்சி சார் எனக்கு இதுக்காக வந்து பேசுங்க, என்கிட்ட வந்து பேசுங்க, it's okay, I will talk to you. அந்த மாதிரி கேக்குறேன். that happens a lot and it's very, I find it எனக்கு ரொம்ப சில டைம் க்யூட்டாக இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக ஐ வென்ட் ஃபார் அன் ஈஸ்டர் லஞ்ச் அண்ட் 2 பசங்க, சின்ன பசங்க வந்து, அக்கா அந்த ஸ்டெப்பு ரொம்ப பிடிக்கும். மதர் டசன்ட் நோ, ஷீஸ் ஃபைண்டிங் கரெக்ட்லி, ஷீஸ் சேயிங் திஸ் ஸ்டெப், இந்த பார்ட் தான், இந்த பார்ட், தோஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி வேலிடேட்டிங். ஆனால் ஆன் தி அதர் சைட்
there's a lot of there's the annoying part also that comes with it, which அது வந்து இப்போதான் I'm learning to accept. நான் வந்து இதெல்லாம் எனக்கு it's been 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு, நான் முன்னமே nothing's going to affect me யோசிக்கும் போது கமெண்ட்ஸ் படிச்சேன். ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிட்டேன். I wanted to make there were a lot of comments. இல்ல my step என்ன அவ குரங்கு மாதிரி பண்றா, என்ன இந்த ஸ்டெப் எங்க போனாலும் இங்க தான் இருக்கா, கொஞ்சம் அடக்கி வாசி சொல்லு, that போதோண்டி இதெல்லாம் வேண்டாம். I'm like it hurts, like there's a human on the other side of it. I think people I really want to talk about this point, this one mum, especially this one mum comes where இது வந்து நான் ரீசெண்டா ரொம்ப பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஏன் அது வருது அப்படின்னா எல்லாருக்குமே உங்கள் இடத்துல இருக்கணும், அதை பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து உங்கள் இடத்துல வந்து நின்று அந்த ஸ்டெப்பை நாளில் போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஆசை. ஓகே இல்லை சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக. ஏன்னா வந்து அது வந்து இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அது உங்கள் மேலே இருக்கிற வெறுப்பு இல்லை, அந்த இடத்து மேலே இருக்கிற ஒரு வெறுப்பு. நாளில் ஃபேமஸ் ஆகிருக்கணும், நாளில் பண்ணியிருக்கணும், பண்ணு. சில பேர் வந்து it's like so random. எனக்கு வந்து I've grown up with this thing of if you don't have anything nice to say, don't say anything. Simple. And I'm saying I've seen Kanna also go through like so many comments, so many things. Ellarum they have an opinion. It affects you as an actor, of because course it does. Already 1000 பிரச்சனை இருக்கு, அதுக்கு மேல இது நீங்களும் இன்னுமே பிரச்சனை லெவலுக்கு இல்ல, இது ஏன் உங்களுக்கு தானே பண்றோம், இது ஏன் இவ்ளோ that's where it comes. That is the thing, because நாங்க நீங்க ரசிப்பீங்க, உங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு பண்றோம். தப்பாயிடுச்சுன்னா அதை வந்து இட்ஸ் ஓகேடா வேற மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு போலாமே, அதை விட்டுட்டு ஏன் அதை ஒரு ட்ரோல் ஆக்கி ஹேட் ஆக்கி. சில மீம்ஸ் நானே பார்த்து சிரிச்சேன் ஆக்சுவலாக ஸ்டாம்ப் பண்ணி. ஆனால் லைக் நானே கேட்டோம் தடவை ஹுக் ஸ்டெப் பண்ணோம். ஆசிட் இல்லை எனக்கு புரியல, நீங்கள் அங்கே போட்டு அங்கே சோஷியல் மீடியாவில் ஹேட் கமெண்ட்ஸ் போடுறீங்க, இங்கே வந்து ஹுக் ஸ்டெப் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க. ஐ டோன்ட் மைண்ட், ஐ லைக் இட், ஐ லைக் த ரெகக்னிஷன், இட்ஸ் வை ஐ டூ இட். ஆனால் பட் டோன்ட் டேக் மிஸ்யூஸ் இட் டு சார்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் ஹேட். பிகாஸ் ஐ திங்க் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஐ திங்க் வாட் ஹீ செட் இஸ் வெரி ரைட். ஐ திங்க் வை வி டூ வாட் வி டூ, எதுக்கு நம்ம இதை ஒர்க்கை பண்ணுறோன்னா நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களை என்டர்டெயின் பண்ணி ஹாப்பி ஆக்கலான்ட்டு. சம்டைம்ஸ் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும், சம்டைம்ஸ் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். அதை ஏன் வந்து உங்களை ஹாப்பி பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒருத்தரை ஏன் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹர்ட் கொடுக்குறீங்க, சேட்னஸ் கொடுக்குறீங்க? தட்ஸ் a very strong question. இல்லை ஜென்ரலாகவே அவங்களுக்கு என்னென்னா அந்த ஒரு கமெண்ட்டில் வந்து அவங்க ப்ரொஃபைலை கிளிக் பண்ணி அவங்க ஃபோட்டோவில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்குறது அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்குது. எப்படி போட்டோம் பார்த்தியா ஒரு கமெண்ட்டு பார்த்தியா, அப்படி இதுக்கு ஒரு 10 லைக் வாங்க உனக்கு பிடிக்குதுன்னு நீ இந்த வேலையாக பண்ணணும். அதாவது நீ இவ்வளோ கேவலமாக பேசி அசிங்கமாக பேசியா உன் ப்ரொஃபைல் பிக்சரை பார்க்க வைக்கணும், உன் வீட்டில் பார்த்தா எவ்வளோ கேவலமாக நினைப்பாங்க உன்னை பற்றின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு. அது வந்து எவ்வளோ வித்தைகள் இருக்கேடா தம்பி, ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க? அது படிக்கவே முடியாத கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு டைம் வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா எவ்வளோ காலம் ஆகும் இன்னும் இது மாறுறதுக்கு? I don't think it'll I don't know. No, I think or it'll take a long time. Long time for it. Long Anyways, time. Nice discussion on that. Moving on, next one. Do you feel, I mean there is method acting which US la follow பண்றாங்க, different schools have different, but in India Indian cinema la Hollywood Bollywood, do you feel there is a particular method or you just say எல்லாருக்கும் ஒரு method, go with whatever? What's your take on that? I think she could answer for this. So அங்கே வந்து லைக் நியூயார்க்கில் படிக்கும் போது ஸ்டானிஸ்லாவ்ஸ்கி, ஸ்டெல்லா ஆட்லர் எல்லாமே they have this whole list of people. ஆனால் it starts with Stanislavski is one of the biggest ones. நான் படிச்சுட்டு ரொம்ப தியரியாக வந்தேன், இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகலை. It's not, it doesn't work like that. What you studied that didn't really, you can take what seems to be working here. இங்கே வந்து I think it's personally for me, I look at the bigger actors like the Kamal sir, Vikram sir, or I really like Hrithik Roshan's acting. So on the madri there's a lot of actors that I really look up to. I see how they do it. Avanga eppadi pandranga, how they get in the moment. Ena indha romba theory ana acting doesn't work for our content, I feel, as much. It only konjam edukkalam. Silla some basic ones. There's that what if to suspend reality and thing, which is basic, completely understand. ஆனால் ரொம்ப யோசிச்சாலும் you only will annoy everyone on set. I'm telling from experience. Correct. So it's I think picking whatever works for you from each of these methods works a lot more beautifully. Correct. I feel, because when I went to this course called Adi Shakti,
their methodology is more on breath. You need to use your breath. That is very important. That's very important. That I think is universal. That's universal. Yeah. But ana anga they don't pay too much attention to do you know complete method acting அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் மாதிரியே நீ வாழ்ந்திருக்கியா உணர்ந்திருக்கியா ஃபீல் பண்றியா அதுல ரொம்ப அதெல்லாம் எதுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை breath இருக்குல போதும் அப்படிங்கிற ஒரு belief system. Then in some cases I felt like when I couldn't relate to the character I've tried mimicking what method acting does to you, like because I don't smoke, because I'm like I don't even know what it feels like I can't even imagine anything of that sort. So I've actually tried smoking for a while, smoking up for a while, because I had no reference point to go to. That makes sense. So sometimes I just feel like இது இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம் இது இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படினு நம்மளுக்குனே ஒரு டெம்ப்ளேட் ஃபார்ம் பண்றது இது. When I'm talking now that I'm talking about I'm curious, what's your go-to method for crying? Because I feel like that's like a very crying. Yeah. How do you cry, Kanna? How do you cry, Kanna? Or how do you cry, Sammy? Because I'm very curious. It comes from more from மத்ததெல்லாம் கிராக் பண்ணிட்டேன். இது வந்து I'm still like figuring out different methods. What's yours? இது வந்து நான் சொன்னதே கிடையாது. I mean இது எப்படின்னா there are few things that makes me cry. Okay. ஒரு சில விஷயம் வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருக்கும். If a kid sings really well, if I see an amazing talent, I start crying. If so someone you just go look at yourself in the mirror. If I see one that is actually very cute. If I see an appreciation message, I start crying. Oh my god, I know where that comes from. He's just an emotional sensitive person. No, I know where that comes from. When I see an appreciation, I don't know how to react. I start getting emotional. So that emotion I practice. You tap into that. Yeah. Oh, nice. So and also So you marked all those things that can possibly give you this emotion. இல்ல that emotion is like that there is a way to go to that place. Okay, எனக்கு வந்து இவங்க எழுதி இருக்கிற சீன் வந்து அதுக்கான வழி அமைச்சு கொடுக்கணும். கொடுத்ததுனா அங்க போக முடியும். I think that's a very Meisner technique actually. See, now you're on set. It's a very Meisner substitution with something that you do in your real life. That's what Meisner's technique is. It's very very difficult, but subconsciously நம்ம எல்லாம் பண்றோம் அது. It is very difficult. அது எனக்கு work out ஆகல. ஏன்னா நான் பண்ணிட்டு I'm not able to get out of that. வீட்டுக்கு போயிட்டு கூட I'll be sad. Yeah. That is the difficult part. Is it? Yeah. Absolutely. I think that's அதான் now I can cry on cue. Ana how I do it if I tell no, they'll be like they'll laugh at me. It's a very அது வந்து எல்லாமே it's just a physical process for me. ஏன்னா breath வந்து இப்படி இருக்கணும், கண்ணு வந்து இவ்ளோ பார்க்கணும், இங்க பார்க்கணும், அங்க பார்க்கணும். I have to take in this much breath, I have to do this. ஏன்னா நான் these are things that you've set for yourself. That I set for myself. ஏன்னா நான் substitution பண்ணிட்டு வீட்ல போயிட்டு அழுதுட்டே இருப்பேன். That happens. It's sometimes it's fine, sometimes it's not feasible. But that is the difficult part. Meisner's technique, because I ஒரு acting workshop பண்ணும்போது அவர் more or less அந்த substitution method la சொன்னார். Don't give yourself something that's really dark, like your mom is dead or like dad is God forbid. இல்ல அது என்னால யோசிக்கவே நம்மளால முடியல. It has to be a real life thing, something that has happened. Yeah, so he said have a substitute over there. Yeah. Like let's say I asked him like what substitute can like something that might not hurt you as much but you can still get that emotion out of you. No, I think being in the character and like being true to the situation itself enough. Okay, நம்ம ரொம்ப வந்து இப்போ ரொம்ப படுத்திக்க why should you imagine your நாய்க்குட்டி is dead? உன் நாயை நீ ஏன் சாவடிக்கணும் நீ சொல்லு. எனக்கு அது ரீசன் மட்டும் சொல்லு. அவனுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு இழப்பு இருக்கே, அதை நீ ஏன் ஃபீல் பண்ண மாட்டேங்கிற? உண்மையா அதை ஃபீல் பண்ணாலே அது முடிஞ்சு போயிடும், அவ்வளவுதான் விஷயம். That's why I say sometimes I take aspects from those methods, sometimes I don't, because smoking up is something I can go easily and come back, but I can't do this, like I can't imagine something. I'd rather do this. Here I think very important thing, co-actors are very very important for this. Thank you so much for saying that. It's like when they are reacting, you'll feel it. How important is it that you have a co-actor who's able to throw equal energy and give bounce off? How important is it for you? I think it's very important. எனக்கு என்னன்னா, if it's there, job gets easier, job is funner, everybody is happier. இல்லனா கூட பண்ணலாம், but if it's there, அது வந்து ஒரு magic, it just creates that magic. You become like friends. How many people have fallen in love with their co-actors because of that? The bouncing of the energy. love kulla varala, but that's an example. But just in terms of performance, I always feel that every time there's a strong co-actor, I feel like my performance is also going 10 times, because I feel acting is just a matter of bouncing off energies.
நான் வந்து ஏன்டா இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வேணுட்டே தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அப்படியா சரி ஓகேன்னு போயிடுவேன். அவங்களும் வந்து திருப்பி ஒரு த்ரோ த எனர்ஜி த்ரோ த எனர்ஜினா தான் தென் ஐ கேன் சார்ட் ஆஃப் I can go to the next level and make it an angry scene. அவங்களும் அப்படி if they don't give me that energy, sometimes it is like... என்னை பொறுத்த நான் ஒன்றே ஒன்று தான் நம்புவேன், அவங்க கூட இருக்கிறவன் வந்து என்ன சுற்றினாலும் ஓகே ஸ்கிரிப்டில் ஒன்று இருக்குல்ல, அதுக்கு நீ கரெக்டாக நின்னுன்னு வச்சுக்கோ, ஆட்டோமேட்டிக்காக தப்பாக விளையாடுறவங்க எல்லாம் ஒதுங்கிடுவாங்க. சூப்பர் சூப்பர் பாயிண்ட். என்ன ஃபாஸ்ட்டாக பாலை போட்டாலும் இப்படி வச்சா பால் அங்கே நிற்கும், அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு நான் அதை பற்றி கவலைப்பட்டதில்லை. என்ன ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்காங்களோ அது கரெக்டாக ஐ கேன் ஹெல்ப் மை கோ ஆக்டர். இவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு சீன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலுமே, நான் சஜஷனில் தான் வைக்கிறோம்னாலுமே நான் என்ன டேக்கில் நடிச்சனோ அதை விட பெட்டராக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன், இன்னும் எக்ஸாஜுரேட்டடாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன். எனக்கு டேக்கில் கேமரா இப்படி வைக்கும்போது தான் நான் வந்து ஐயோ இல்லை நம்ம கொஞ்சம் லிமிட்டோடு இருக்கணும், இது வந்து கொஞ்சம் சட்டிலாக, அங்கெல்லாம் நான் இன்னும் எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருப்பேன். அப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணும், இன்னுமே இதுவாக இருக்கும். அண்ட் பொசிஷனிங்க்கு நீங்கள் கேமராலே இல்லை போங்கன்னு வாங்க, நோ அது that is one thing. ஏன்னா நிறைய டைம் வந்து ADC லைன்ஸ் கொடுப்பாங்க if you're not in the frame. நானே கேட்பேன், நானே லைன் கொடுக்குறேன். Do you like that? I like that. I like to give the lines. No, when you are acting and other person is not there to give the lines, would you want them to be there? Would you? I want them to be there because அந்த ஏற்கனவே அந்த that energy is there. A lot of people don't do that, no? A lot of people don't do that. There are reasons for it. That's the thing that people should do. Even I agree with you. I mean, I get it. Sometimes ஒரு ரொம்ப பெரிய actor is acting with you, they're not going to be able to do it. I understand. But as much as possible, அது வந்து I think as actors... It will be nicer if people do it, no? Do you think your co-actors can push up or bring down your performance? What do you think about it? How you approach an audition? Like, has it changed over the years? Like, of course, starting nervous, but how do you approach it these days? Mine's changed, but what's your perspective takes on it? Because like when I started off, I started looking at audition, ayyo or exam mattam dhaan paathen. Amma. Now I am more like jaliya panne, idu or opportunity, enna venalum just go have fun. Correct. Because once I started looking at it as a fun, just another reel, just another thing, I felt it was a lot easier. I was bringing out my best. What's the shift for you in terms of... Initially it was like, what is the audition, what is the role, ellame irunduchu. Ipo now it's like I did an audition for a big filmmaker. They gave 2 scenes for different roles. I said like, I'm doing this, I'm not doing that. I have the clarity which I want to do. I don't want to do that. I will do it for you, but if you ask me to act in it, I won't. For sure I won't act. And the clarity towards so it's more like, it's also audition வந்து நீங்க என்ன செலக்ட் பண்றதுக்கான விஷயம், and நீங்க ரோல்ஸ் கொடுக்கிறது வந்து நான் உங்களை செலக்ட் பண்றதுக்கான விஷயம். How has it எனக்கு வந்து the audition anxiety has definitely gone down. கண்ணாடியே பார்த்து இப்படி பண்ணிக்கலாம், அப்படி பண்ணிக்கலாம், it's very unnecessary. இப்போ வந்து I go in like I'm meeting someone. That is the thing. I'm meeting a new person. Audition வரலனா கூட what happens now is ஒரு மூவி ஒர்க் அவுட் ஆகலனா if you've done a good audition அவங்களே சொல்வாங்க, அடுத்த ப்ராஜெக்ட்க்கு நானே கூப்பிடுவேன். So it's like you're meeting someone in the industry who's also as passionate as you. I think audition anxiety is very common, but audition anxiety is very common. Quicker we get through that phase, the better it is for us. And you're absolutely right. Sweet Karam Coffee எனக்கு கடச்சது காரணம் என்னன்னா, again I don't mind quoting names and thanking people. ஐரான் ஒரு film, அந்த டைரக்டர் பேர் என்ன, சர்ஜுன். So எனக்கு Sweet Karam Coffee ஒரு சீரிஸ் பண்ணேன். So that happened because Sarjun, I had auditioned for his film. Audition பண்ணிட்டு I was in the options for a long time. It didn't happen. Or marriage la meet pannaru, bro, I really liked your audition. Someday I will nice. See I will put you on to someone. 2 months later he pinged me and said, bro, there's a nice, very interesting role. I think you would pandringla. Okay, pandra. And then Sweet Karam Coffee happened. Nice. That's really nice. That's really nice, no? Because I will forever be grateful, because not many people do that. Like, enak pudichirukku, but it happens. It 100% happens. So audition is not just a trial for a role, but it's also a possible networking option. Exactly. And நீங்க பண்ற audition அது அந்த ரோலுக்கு இல்ல, வேற ஏதோ ரோலுக்கு கூட இருக்கலாம். You never know that. But that's another nice interesting thing. Anyways, moving on. Social media. How do you see the social media is totally different these days? 5 years முன்னாடி இருந்தது இல்ல. இப்போ இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்லாம் நிறைய ஒரு போறேன் நான் இப்போ. வாங்க சார், வாங்க. பட் இந்த ஃபாலோயிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, you, all of us, we've been there for 8-9 years.
ப்ராபப்ளி a little bit you and me I can say நம்ம இந்த ஃபாலோயிங்குன்ட்டு ஒரு விஷயத்தை எதுவும் பண்ணது கிடையாது. நம்ம வேலையை பண்ணுவோம், ஆக்ட் பண்ணுவோம், அதுவாக நடக்கட்டும்ட்டு. பட் ஐ எம் வெரி ஷுவர் ஐ ஃபேஸ் இட். ஃபாலோயிங் உங்களுக்கு என்ன ஃபாலோயிங் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லி ரோல் கிடைக்காம போயிருக்கு. உன்னோட ஒப்பீனியன் என்ன? இது கரெக்டாக ராங்கா? how has it impacted you morally, mentally? Because எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் லைக் டே நான் கிராஃப்டை கற்றுட்டு வந்தேன்டா, அதுக்கு முக்கியம் இல்லையாடா, என்னடா ஃபாலோயிங் தான் முக்கியம்னு சொல்கிறீங்களேங்கிற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருந்தது. Now I accepted it, but what was your journey through that? You want to answer for this? No, you answer first. So initially இது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, சோஷியல் மீடியான்றது வந்து you see lot of appreciation posts from the public. random your friends இல்லை random லைக் யாருன்னே தெரியாது, அவங்க வந்து படம் பார்த்துருக்காங்க, இவங்களை டேக் பண்ணி போடுவோம், சூப்பராக பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேண்டமாக அப்ரிஷியேஷன் போஸ்ட் வர ஆரம்பிக்கும். நவ் இட் ஹஸ் பிகம் லைக் அ ப்ரமோஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே என்னன்னா, உங்களுக்கு வர மீம்ஸோ உங்களுக்கு வர அப்ரிஷியேஷன் போஸ்ட்டோ ஓகேங்களா, எல்லாமே இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ப்ரமோஷன். தே பே ஃபார் இட். மீம்ஸ் ப்ரமோஷன் எவ்ரிதிங் தே பே ஃபார் இட். அது பாப்பப் ஆகி முன்னாடி வந்து நிற்கணும்னா அது வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஜென்ரலாக இப்போ ஆடியன்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குல்ல, அது வந்து யாருமே இப்போ ஓப்பனாக போடுறது கம்மியாயிடுச்சு. இப்போ நான் சொல்லணும்னு நினச்சதை ஒரு 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 மீம் பேஜஸ் சொல்லுது, இல்லைனா ஏதோ ஒன்று சொல்லுது அப்படின்னா நான் வந்து அதை லைக் போட்டு போயிடுவேனே, நான் அவனை பாராட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல. ஓகேங்களா? இது வந்து எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, ஓவராலாக வந்து மக்கள் பாராட்டுறதையோ இல்லைனா தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து இருக்குல்ல, எனக்கு இந்த படம் பிடிச்சிது, லெட்ஸ் ஏ ரிவ்யூஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் ஆல்சோ. ரிவ்யூ பண்ணுறோன்னா என்னென்னா, நம்ம ஒரு படத்தை எப்படி பார்க்கணுன்ற யோசிக்கிறத கூட வந்து கம்மியாக்கிடுச்சு. இல்லை நம்ம பேசாமல் இந்த ரிவ்யூவை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போமா, அந்த ரிவ்யூவை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போமா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது வந்து படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதான்னு பார்த்தா இல்லை, படங்களை பார்க்க விடாமல் பண்ணுறதுக்கு தான் பண்ணுதே தவிர இது படங்களை வந்து எனக்கு பார்க்கணுன்ற ஆசையை தோன்றது இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரேன். The reviews and memes are not encouraging. அது பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆசை கொடுக்க மாட்டேங்குது. கண்டிப்பாக. எனவே வந்து இது இருக்கு அது வந்து என்னென்னா மோஸ்ட் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி நான் பார்க்குறேன். அதாவது நிஜமாலுமே இப்போது ட்விட்டரில் வந்து நான் பார்க்குறேன் நிறைய விஷயம் வந்து பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணி ரேண்டமாக போடுறாங்க, இது பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து லைக் லிட்ரலாக நீங்கள் பாப்பாய் நிற்குதுன்னா அது உங்கள் முன்னாடி ஃபீடுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குன்னா, ஒரு டைம் வரைக்கும் ஒரு சில போஸ்டெல்லாம் நான் வந்து நானே எனக்கே வந்திருக்கு, ஒரு சில அப்ரிஷியேஷன் போஸ்ட்லாம் வந்து நான் அது ரொம்ப இதுவாகவே பார்த்துருக்கேன். அதை பார்க்கும்போது எனக்கு என்னென்னா, நான் அந்த ப்ரொஃபைலில் போய் பார்ப்பேன், ஒரு 100 ஃபாலோவர் இருக்கும், ஒரு 80 ஃபாலோவர் இருக்கும், அவன் ஜென்யூனாக என்னை பாராட்டணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். அதை விட சந்தோஷம் எனக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே அப்பாடா எனக்கு ஒருத்தன் எங்கே இருந்தோ பார்த்துட்டு ஏதோ ஒன்று வந்து போட்டிருக்காண்டா அப்படின்னு இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து இந்த ப்ரமோஷன் படத்துக்கான பண்ணுற ப்ரமோஷன் என்ன ஆகிடுதுன்னா, இது இவங்களுக்கு வந்து ஒரு இமேஜை கொடுத்து, ஸோ இந்த ஃபாலோவர்ஷிப்பை ஏற்றி வச்சுட்டு இந்த ஃபாலோவர்ஷிப்னால இவர் ஒரு ஸ்டார்ன்னு வைக்கிறது வந்து மற்ற இருக்கிற எல்லாருக்குமே என்ன ஆக்கிடுதுன்னா, அந்த ஃபாலோவர்ஷிப்காக என்ன பண்ணணுன்னே தெரியாமல் என்னென்னவோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்படியே காப்பி அடிக்கிற மாதிரி என்னென்னவோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இல்லை இது பண்ணால் ரீச் ஆகுமா, அது பண்ணால் ரீச் ஆகுமா, இது பண்ணால் அதெல்லாம் தேவையில்லை, நம்ம வேலை என்ன நடிகை தானே வந்தோம் பண்ணிட்டு போயிடலாம், பிடிச்சது பண்ணலாமா அப்படின்றத விட்டுட்டு இந்த ரீச் வரணுன்றதுக்காக என்னென்னவோ போடுறது வந்து அவங்கள போகிற வழியிலேருந்து டைவர்ட் பண்ணி போகிற வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால தான் இப்போ இருக்கிற எல்லாருமே வந்து லைக் அவங்களுக்கு என்னென்னவோ பாருங்களேன் விளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாருமே எதுக்கு பண்ணுறாங்க, ரீச்சுக்காக பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஃபாலோவர்ஷிப் யாருன்னா, இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே வந்து மச்சான் தெரியும்ல மச்சானுக்கு இப்போது 35,000 ஃபாலோவர்ஸ் அப்படி. டே இது என்ன ஒரு மச்சான் ஸோ ஜஸ்ட் அதிகமாக ஃபாலோயிங் இருக்கிறவங்க கம்மியான ஃபாலோயிங் இருக்கிறவங்க ட்ரீட் பண்ணுற விதங்களும் சம்டைம்ஸ் I've seen that. Like someone has a bigger role, the way they treat you now to be முன்னாடி ட்ரீட் பண்ணி இந்த விதமும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ஐம் லைக் என்னடா 2 கொழும்பு மனச்சிடுச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் எனக்கு வந்து I've seen the difference, stark difference in the last 2 months. நான் ஒரு வருஷம் I had about 100k followers. 2 மாசத்துல it's gone up to almost 400k because of one song. And it's obviously எனக்கு வந்து it was a good feeling to get that, because I have lost opportunities because of not following. எனக்கே சொல்லிருக்காங்க படத்துலயா? ஆமா என்ன சொல்றீங்க? so many என்னதா இருக்கு உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் அவ்வளவா இல்லையே அப்படிங்கறாங்க. They've told me to my face. It hurts you because டேய் நான் நல்லா நடிச்சனா இல்லையா நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லடா. ஓகே நீ நல்லா நீ ஃபர்ஸ்ட் அதியா சொல்லு எனக்கு, நீ நல்லா நடிச்சீங்க, ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க, எல்லாம் ஓகே. இது இல்லனா சரி அது நான் மதிப்பேன். நீ அதெல்லாம் கூட இல்ல, வந்து என்கிட்ட முதல்ல சொல்ற விஷயம் உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் இல்ல. ஒரே ஒரு ஆட்ல சொன்னாங்க, அவ்வளவுதான். ஆட்ல சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஃபாலோஷிப் இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு. வெப் சீரிஸ் I lost.
What are you saying? Bro, I've lost roles because I'm tall. Taller than the hero. That happens. Taller than the hero. அது ரீசனே கிடையாது. Sorry, babe, that has happened. It is the truth. It's I'm very not sad. I'm like, ரொம்ப டாலா இருக்கீங்க. No, but this I have lost roles because of it. And நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு வந்து எப்படி என்ன போடணும், should I just put like thirst traps, should I just put pretty pictures? I can't. I will have imposter syndrome. exactly. See, our thirst traps-ங்கறால see a lot of people are going to that more following இருந்தா நம்மளும் ஆக்டர் ஆயிடலாம்னு they என்னென்னமோ போடுறாங்க என்னென்னமோ பண்றாங்க which makes me feel like நமக்கு அது பண்ணுங்கிற இஷ்டம் இல்லை எனக்கு இது I don't believe in that and you are stuck in between. It feels like ஐயோ நான் அதை மிஸ் அவுட் பண்றனோ, ஐயோ நானும் இதை பண்ணணுமோ. Sometimes மனசு இடம் விட மாட்டேங்குது, but then you're just caught up between this whole turmoil and then I think there is a balance to find in it. Especially, I don't know how it is. I can't speak for male co-actors from my male counterparts. Ana enakku theriyum it does matter. Following does matter. And ipo vande I've gotten more of a name because of the following. Yeah. So because for the work you did. Yes. But also the following. That's what I'm saying. The work because of the music video it's coming. No, I'm saying she likes dancing. அவங்க வந்து அப்போத்துல இருந்து அந்த ballet dancingum பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இதுவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க இத்தனை வருஷமா பிராக்டிஸ் பண்ணது இந்த ஒரு மியூசிக் வீடியோல வெடிக்கும் போது இப்போ உலகமே பாக்குது, இவங்கள ஃபாலோ பண்றாங்க. That is my ஆனா சரி இப்போ ஃபாலோ பண்றீங்கல, they haven't seen my previous posts. அவசியம் இல்ல. அவ பாயிண்ட் என்னன்னா it's the same Samyuktha. நான் அன்னைக்குமே நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன். அவ பாயிண்ட் நான் அன்னைக்குமே நல்லா டான்ஸ் ஆடுவேன், அன்னைக்குமே நல்லா நடிப்பேன், அன்னைக்கு ஏன் கேஷ் பண்ணல என்ன இன்னைக்கு வந்து கேட்குறீங்களா, ஏன்னா இன்னைக்கு ஃபாலோயிங் இருக்குன்னு கேட்குறீங்க. ஸோ நான் என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் என்னோட டேலண்ட் முக்கியமா ஆர் எனக்கு ஃபாலோயிங் இருக்குங்கிறது முக்கியமா? It's a very double-edged sword, I think. ஏன்னா அது வந்து market value matters. Yeah. But does also, it matter? Do you believe market value matters? Market value matters. Everything is a business. At the end of the day, market value matters. We are clear on that. Yes. இல்லனா நம்ம ஏன் இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டோ போட போறோம்? It does matter. Very sure of that. ஆனா ஒரு talent வந்து ரொம்ப talent potential இருக்கும்போது for that talent to lose the opportunity because of not who's going to give the opportunity then is my question. Yeah, that's my question as well. Like yes, following is important, but at some point in some cases you need to look and say that hey, but avan work nalla pandranda. My point is the importance that is being given for following is way too much on. That is what he can bring to the table as an actor, as a crew member should be weighed more than is the following. அப்படிங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம், but I don't know. It is, I agree with you. நான் இப்போ கூட சொல்றேன் the new generation of directors and filmmakers, when I say new, they're probably still 80s also or they're just starting out. I truly think அவங்க வந்து அவ்வளோ importance in the following எல்லாம் கொடுக்கல. ரீல் அனுப்பாதீங்கன்னு சொல்றாங்க இப்போ வரவங்க. இப்போ வந்தவங்கலாம் ரீல் மட்டும் தயவு செஞ்சு அனுப்பாதீங்க. So things have it's changing. It's going to take a lot of time. That much I can. Hopefully it does, and it goes back to being the old times where core work is being given more importance than the subsidiary things that you can bring now. Irukna great, but அது இல்லங்கிறதுனால உனக்கு ரோல் டினே ஆக கூடாதுங்கிறது என்னோட thought. Yeah. Anyways, it was great having this conversation with all of you guys, with both of you guys. Thank you so much. But yes, like all the best for you guys, and I'm really happy that this whole Kachi seriyum seri, Inspector Rishiyum seri, and all of this has happened, and you guys are right now in the spotlight. The relentless pursuit to be in the spotlight has finally sort of paid off, and I hope இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும்னு. Hopefully we'll work together, chat more together in future, maybe some other topic, some other theme some other day. But thanks you so much for coming here. Thank you. All the very best. So yes, that brings to close this episode of Madpods. Looking forward to seeing you all on another episode. Where interesting on a topic, anything and everything cinema. Until then, it's bye from me, Dev. Marakama, like, share and subscribe பண்ணுங்க. Following வேணும்ல. Nice. Okay. கடைசில